discuss the calcium homeostasis, and with calcium homeostasis we can also discuss the parathyroid hormone in this class. So you know that calcium is the very important cations like sodium and potassium. Okay. So calcium, how it discovered that the calcium is a very important cation, because Dr. রিঙ্গার্স নামে একজন তো বৈজ্ঞানিক ছিল। রিঙ্গার্স কি করেছে, তো আমরা যখন তোর হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছি ওই সময় আমাদের কি হতো, ফ্রগ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট ছিল প্র্যাকটিক্যালে। পরবর্তীকালে তুলে দিয়েছে, কারণ আস্তে আস্তে কি দেখা গেল যে ফ্রগের পপুলেশন কমে যাচ্ছে। তো সেখানে কি করা হতো, সেখানে করা হতো কি যে ওই ফ্রগে তোর মাসেল বা হার্টের উপর বিভিন্ন টেস্ট করা হতো। এবারে উনিও ওই কি করতো না, ফ্রগের যে হার্টটা তাকে মানে আইসোলেট করে একটা সলিউশনে ডুবিয়ে রাখতো, দিয়ে তারপর সেখান থেকে কিছু মানে যা উনি টেস্ট করতে চাইতেন টেস্ট করতো, কিন্তু উইদাউট এনি নার্ভ, উইদাউট এনি ব্লাড সাপ্লাই, উইদাউট অক্সিজেন একটা হার্ট আইসোলেট হয়ে কতক্ষণ সার্ভাইভ করবে, বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারতো না। তো তোর এক্সপেরিমেন্টটাও তো ওনার কমপ্লিট হতো না, ইনকমপ্লিট এক্সপেরিমেন্ট হতো। দিয়ে একদিন হঠাৎ করে এসে এক্সপেরিমেন্ট করছে, দেখা যাচ্ছে যে হার্টটা প্রায় 1 ঘন্টা ধরে বিট করে যাচ্ছে। দিয়ে তো সে হয় যে তাহলে কী করে এটা পসিবল হলো। পরে দেখা গেল যে ওনার ল্যাবে যা তোদের মতো আমার মতো ফাঁকিবাজ একটা টেকনিশিয়ান ছিল, বুঝলি তো। সে টেকনিশিয়ান কি করেছে, তোরা দেখবি যখন কেমিস্ট্রি আমরা করতাম সব বিভিন্ন সলিউশন বানাতাম না, সলিউশন তাতে কি নিতাম, এটা সলিউশনে যে তোর লিকুইডে নিতাম, কি নিতাম বলতো, ডিস্টিল ওয়াটার নিতাম না। ডিস্টিল ওয়াটার ল্যাবে থাকতো, আমরা সেই জার থেকে ঢেলে নিতাম। ও কী করেছে, আর ডিস্টিল ওয়াটার পর্যন্ত পৌঁছায়নি, ট্যাপ ওয়াটারে জল নিয়ে ওতে মিশিয়ে দিয়েছে। তো তখন দেখা গেল যে তোর অ্যানালিসিস অফ দিস ট্যাপ ওয়াটার, পরবর্তীকালে দেখা গেল যে দিস ট্যাপ ওয়াটার ইজ তোর রিচ অফ ক্যালসিয়াম। সো সেখান থেকে তোর একটা তোর প্রাইমারি একটা ধারণা এসেছিল কি যে ক্যালসিয়াম ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ক্যাটায়ন অফ কন্ট্রাক্টিলিটি অফ আওয়ার হার্ট, বুঝা গেল। সো দিস ওয়ে দ্য ক্যালসিয়াম কামস দ্যাট দ্য ইট ইজ along with sodium potassium, calcium is also important. Okay, so ক্যালসিয়ামের সোর্স কি হতে পারে, সোর্স হচ্ছে আমরা যে জল খাচ্ছি শুধু মানে ওয়াটার পর্যন্ত আমাদের হচ্ছে ক্যালসিয়ামের সোর্স, মানে ইচ অ্যান্ড এভরি ফুড আর রিচেস উইথ ক্যালসিয়াম। সো নট অনলি ফুডস, waters, and also the green leaf vegetable is a source of calcium in our body, বুঝা গেল। সো everything we eat that is rich in calcium. Normal requirement, it is the 400 to 500 microgram per day is the normal calcium requirement in our body. Okay, where it absorbs, it primarily absorbed from duodenum and proximal part of the small intestine. It is the site where the maximum amount of calcium is reabsorbed. Okay, so there is, if reabsorbed, there is some influential factors regarding reabsorption of calcium. What are the influential factors and what are the inhibitory factors?
Influential factors is the gastric acid in the stomach, amino acid in the so this is the source of the calcium in our the stimulatory source, and also the low amount of calcium in our body, and also the parathyroid that are little discussed. What are the inhibitory factors? Inhibitory factors like phytate, like fatty acid, and excess amount of steroid, all are the inhibitory factors for their calcium reabsorptions. Okay. So these are the influential factors and few are the inhibitory factors. Okay. Now, where calcium requires in each and everywhere in our body. Like start with the cell, you know, তো আমি তো পড়িয়েছিলাম সেকেন্ড মেসেঞ্জার, মনে আছে? সেকেন্ড মেসেঞ্জারে কী ছিল? ক্যালসিয়াম ছিল। সো ফর প্রপার সেলুলার ফাংশন ক্যালসিয়াম রিকোয়ার্স। সেকেন্ড, মাসেল কন্ট্রাক্টিলিটি, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে ক্যালসিয়াম বেরোচ্ছে, পড়ানো হয়েছে তোদের। সো দিস ইজ দ্য সোর্স। থার্ড, নার্ভ কন্ডাকশন, মনে আছে? তো প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন, সেখান থেকে স্টিমুলাস আসছে, সাইন্যাপটিক ভেসিকেল অ্যাটাচড উইথ দ্য পোস্ট সাইন্যাপটিক মেমব্রেন, release of calciums, and there is a action potential generated in the post synaptic membrane. So each and everywhere we require the calcium. Okay. So calcium function is huge, from cellular function to neuromuscular junction to muscle contraction to heart contraction, and also the hormonal release, all require the calcium ion. So calcium is a very important cations in our body. Okay. Now regarding calcium homeostasis, এটা তো ধর বডি ক্যালসিয়াম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে, আমি রাফলি মনে করলাম এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম স্টোর। এখানে এটা হচ্ছে আমাদের, মানে এটা ধর আমাদের একটা চেস্টে একটা বক্স যার মধ্যে ক্যালসিয়াম স্টোর আছে। ওকে, তাহলে ক্যালসিয়ামের সোর্স কোথা থেকে আসবে? ইট কামস ফ্রম kidney and from gut. Okay, so this is the source. Kidney দিয়ে কি দিয়ে আসে? ক্যালসিট্রিয়ল, 125 ডাইহাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল from kidney, and from gut PTH and 125 dihydroxy cholecalciferol. So this is the two source, from the gut and from the kidney. Kidney কোথা থেকে হয়? Kidney হয়, it is the distal convoluted tubule, DCT, where the calcium are reabsorbed under the influence of parathyroid hormone. So kidney কোথায় হচ্ছে? In the DCT, distal convoluted tubules. Okay. Now from the gut তো বলিয়ে দিলাম, duodenum and proximal part of the small intestine, where the calcium are reabsorbed. Okay, তো দুটো সোর্স হয়ে গেল। এবারে হচ্ছে তোর, এগুলো হচ্ছে সোর্স। নেক্সট দ্য এক্সক্রিশন। এক্সক্রিশন কি দিয়ে হচ্ছে? From the stool and from the urine, calcium, বুঝা গেল?
তাই তো হবে, যে কোনো কিছু তাই তো হবে। সোডিয়াম পটাশিয়াম কোথা থেকে বেরোয়? বাই ইউরিন, বাই স্টুল। ক্যালসিয়ামও তাই হবে। স্টুল দিয়ে তো বেরিয়ে গেল, স্টুলে কিছু নেই। এবারে হচ্ছে তোর ইউরিন। ইউরিন দিয়ে কি হচ্ছে? ইউরিন দিয়ে যে বললাম, ইউরিন দিয়ে ক্যালসিয়াম আসে, আবার সেই ক্যালসিয়ামটা তোর রিঅবজার্ভ হয়। তাহলে এটা এলো ইউরিন দিয়ে, আবার এটা রিঅবজার্ভ হয়ে বডি ক্যালসিয়ামে পৌঁছলো আন্ডার ইনফ্লুয়েন্সেস অফ PTH 125 dihydroxy cholecalciferol, and it inhibit by calcitonin. It's a simple diagram, but this is a lot of informative value. তাহলে তিনটে হরমোন কাজ করছে, প্যারাথাইরয়েড হরমোন, ক্যালসিট্রিয়ল অ্যান্ড ক্যালসিটোনিন। তাহলে আন্ডার 125 dihydroxy cholecalciferol, it act on gut and it absorb calcium from the gut. Parathyroid hormones and 125 parathyroid and 125 dihydroxycholecalciferol act on the gut and calcitonin on the kidney. কি হয় দেখবি সিভিয়ার কিডনি ডিজিজ দেখি তাদের অনেক, তোরা যখন ওয়ার্ডে যাবি তখন দেখবি সিকেডি পেশেন্ট পাবি অনেক, সিকেডি মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ পেশেন্ট, তাই দেখবি রেগুলার তোর ক্যালসিট্রিয়ল সাপ্লিমেন্ট দিতে হয়, কারণ বিকজ দে আর ল্যাক অফ ক্যালসিট্রিয়ল ইন দ্য বডি, সো দেয়ার ক্যালসিয়াম ইজ হ্যাম্পার্ড, রিঅবজর্পশন হ্যাম্পার্ড। সো যে কোনো সিকেডি পেশেন্টকে তোর তাকে রেগুলার ক্যালসিট্রিয়ল সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে টু প্রিভেন্ট দ্য রিমডেলিং অফ দেয়ার বোনস। সমস্ত তোর সিকেডি পেশেন্টকে তোকে দিতেই হবে ক্যালসিট্রিয়ল সাপ্লিমেন্ট, বিকজ টু প্রিভেন্ট দ্য তো রিমডেলিং অফ দ্য বোনস। হলো, তাহলে দুটো হচ্ছে সোর্স অ্যাবজর্পশনের। এবারে হচ্ছে তাকে বেরোতেও হবে ক্যালসিয়াম। তো ক্যালসিয়াম বেরোনোর সোর্স কোথা থেকে? ক্যালসিয়াম বেরোনোর সোর্স হচ্ছে কিডনি আর স্টুল। স্টুলে কোনো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যাক্টর নেই, বাট কিডনি ক্যালসিয়াম আর রিঅবজার্ভ ব্যাক ইন দ্য বডি বিকজ অফ দ্য তোর অ্যাকশন অফ PTH, ক্যালসিট্রিয়ল অ্যান্ড ক্যালসিটোনিন। তার মধ্যে 125 আর PTH বাড়লে অ্যাবজর্পশন বাড়বে, আর ক্যালসিটোনিন কমে গেলে তোর অ্যাবজর্পশন বাড়বে। সো two influential factors, one is the inhibitory factors. So this is the, and along with that there is a lot more hormonal effect in the body. Just imagine the growth hormone. আমি কি বলেছিলাম? গ্রোথ হরমোন কি করে? দে ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ দ্য বডি, তাই না? লেন্থ অফ দ্য লং বোনস বাই অ্যাক্ট অন দ্য এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ অফ দ্য লং বোনস। তাহলে একটা লং বোনস তো লম্বা হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু শুধু লম্বা হলেই হবে না, দে রিকোয়ার স্ট্রেংথ, তাই না? তো স্ট্রেংথ কীভাবে বাড়বে? বিকজ উইথ স্ট্রেংথ ইনক্রিজ টু ইনক্রিজ দ্য গার্থ অফ দ্য বোন, মানে গার্থ তো চওড়াও হতে হবে, তাই না? চওড়াটা কী দিয়ে হচ্ছে? চওড়াটা হচ্ছে বিকজ অফ ক্যালসিয়াম। লম্বাটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোন, চওড়াটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম। তো গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড কী করে? থাইরয়েডে পড়িয়েছিলাম দেখি আগের ক্লাসে। থাইরয়েড হাইপো এবং হাইপোরে কী হয়? দে অ্যাক্ট অন ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফেট মেটাবলিজম, পড়েছিলাম না আগের দিন ক্লাসে? তাহলে কি হবে? তো থাইরয়েড হরমোন হ্যাভ আ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ইন ক্যালসিয়াম হোমিওস্টাসিস। তাহলে থাইরয়েড দেখবি তোর এখন ওয়ার্ডে যাবি, দেখবি অনেক পেশেন্ট আছে, দেখবি এরকম মোটা একজন ভদ্রমহিলা, বলবি হাড়ে, বলছে ডাক্তারবাবু হাড়ে হাড়ে খুব ব্যথা। তো তুই তখন দেখবি যে বলিস যে আপনি দেখান তো কী কী ওষুধ খান, তখন দেখবি সে বার করবে 3টে ওষুধ। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে বার করবে র্যান্ট্যাক, একটা বার করবে তোর
তো স্টেরয়েড ট্যাবলেট, আর একটা বার করবে দেখবি একটা ব্যথার ওষুধ। এই তিনটে ওষুধ সে বার করে তোর হাতে দেবে। এটা হচ্ছে গ্রামের কোয়াক প্র্যাকটিস, তাই না? তুই তাকে দিলি প্যারাসিটামল, তার ব্যথা কমলো না। গ্রামের লোক, গ্রামের যে কোয়াক ডাক্তার, সে দিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে গেল। কিন্তু তার বোনস পেনটা কেন হচ্ছে? বিকজ দেয়ার ইজ এ এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ স্টেরয়েড ইন দ্য বডি, ইট হ্যাভ আ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ইন দ্য বোনস। এমনি পোস্ট মেনোপজাল ওমেন, তার এমনি ক্যালসিয়াম ঘাটতি, তারপর তাকে ওই কোয়াক ডাক্তার স্টেরয়েড খাইয়ে খাইয়ে তার আরও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি করে দিয়েছে। সেই জন্যে সে কী হচ্ছে? সিভিয়ার বোন পেন। বোঝা গেল? সো there is a lot more influential factors and there is a lot more inhibitory factors in the bones and calcium metabolism. So this is in short a calcium homeostasis in the our body. Okay, now there is four cell in the our body in the bones. That is called osteoblast, osteocyte, osteoclast and the fibroblast. There is a fourth cell. ঠিক আছে? তাহলে তুই যদি একটা বোনসকে রিসেকশন করিস, স্টাডি করছি, যেগুলো হিস্টোলজিক্যাল স্টাডি, তাহলে যদি আমরা বোনসকে একটা রিসেকশন করি, তাহলে আমরা কি পাবো? এটা পাবো হচ্ছে ব্লাড ভেসেল। একটা বোনসকে যে কোনো অর্গান বা যে কোনো টিকে থাকতে হলে কী দরকার? ব্লাড সাপ্লাই দরকার, তাই না? তো ব্লাড সাপ্লাই কোথা দিয়ে হবে? থ্রু হ্যাভারসিয়ান ক্যানেল। বোনসের মধ্যে ক্যানাল থাকে, দ্যাট ইজ কল দ্য হ্যাভারসিয়ান ক্যানেল। ওখান দিয়ে তোর ব্লাড সাপ্লাই হবে। ঠিক আছে? বোনসে কভারিং থাকে, বাইরের দিকে হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম, ইনার সাইড হচ্ছে এন্ডোস্টিয়াম। তাহলে এন্ডোস্টিয়াম পেরিঅস্টিয়াম পেয়ে গেলাম। নেক্সট হচ্ছে তোর এই সেলগুলো দেখবি এরকম দেয়ার লাইক দিস। এখানে থাকবে তোর অস্টিওক্লাস্ট, আর বাইরের দিকে থাকবে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স। বুঝে গেল? তাহলে বোনসে কি হচ্ছে? বোনসে সেলগুলো থাকছে এরকম এরকম থাকছে, জাস্ট এই এটা ব্লাড ভেসেল, তার চারপাশে এরকম 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 করে তোর বোনসগুলো থাকছে। অ্যান্ড বাইরের কভারিংটা হচ্ছে বাইরের দিকে পেরিঅস্টিয়াম অ্যান্ড ইনার সাইড হচ্ছে এন্ডোস্ট্রিয়াম। অ্যান্ড ইন দ্য সেল যে তোর সেলুলার এই রাউন্ড স্ট্রাকচারগুলো, সেগুলো কি থাকছে? অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স, এই সেলগুলো। And in between the cell there is a canal called Haversian canal and the blood vessel enter into the bones through the Haversian canal. এটা হচ্ছে নর্মাল একটা, মানে এটা ছবি নয়, বইয়ে ছবি আছে দেখে নিবি, মানে দিস ইজ দ্য আউটলাইন অফ দ্য বোনস। মানে বোনকে যদি তুই হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার করিস, দ্যাট ইজ দ্য বোন। নাও কামস দ্য সেল। ফার্স্ট হচ্ছে অস্টিওব্লাস্ট। অস্টিওব্লাস্ট অ্যান্ড অস্টিওক্লাস্ট দে আর কনফিউজিং। তোরা দেখবি যখন, এখন ঠিক আছে মনে থাকবে, তখন পরীক্ষার দেখবি তোরা যখন এমসিকিউ করবি প্রায় দেখবি ওগুলো গন্ডগোল হয়ে যায়, কোনটা অস্টিওব্লাস্ট আর কোনটা অস্টিওক্লাস্ট। সো অস্টিওব্লাস্ট হচ্ছে, ব্লাস্ট মিন হচ্ছে বি ফর বি, মানে হচ্ছে বোন ফর্মিং বি। ঠিক আছে? এটা মনে রাখবি, তাহলে দেখবি আর ভুল হবে না। বোন ফর্মিং মানে অস্টিওব্লাস্ট কী করছে? বোনস তৈরি করছে। অস্টিওব্লাস্টের কাজটা কি হচ্ছে? অস্টিওব্লাস্ট হচ্ছে দে ফর্ম আ, ধর তোর সঙ্গে ওর ঝামেলা, পাশাপাশি বাড়ির ঝামেলা, তাহলে কি হয়? বাড়ির মাঝখানে একটা বাউন্ডারি তৈরি করে দেওয়া হয়, তাই না? যে তুই ভাই আমার বাড়ির দিকে আসবি না, আমি তোর বাড়ির দিকে যাবো না। তো অস্টিওব্লাস্ট হচ্ছে দিস লাইক স্ট্রাকচার, দে ফর্ম আ লিনিয়ার স্ট্রাকচার অ্যান্ড উইদিন দ্য লিনিয়ার স্ট্রাকচার they form a environment, that environment suitable for the calcium deposition in the bone. calcium deposition হলে কি হবে? বোন ফর্মেশন হবে। বোঝা গেল? তাহলে সেলে বাইরে থাকছে ব্লাড ভেসেল থাকছে, আর
তোর ইনার সাইডে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করছে, সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে তোর এমন একটা মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট তৈরি করছে। মাইক্রো মানে কিছুই না, ধর তুই জানিস যে দু রকম এনভায়রনমেন্ট হয়, একটা হচ্ছে অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্ট। বেসিক্যালি অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট কি করে, দে হেল্প টু ফর্মেশন অফ বোনস, হোয়ার দ্য অ্যালকালাইন environment they have a negative impact, মানে they are তোর they are responsible for the bone dissolve, not bone formation. So basically এটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করছে। ইন দ্য অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে কি হচ্ছে, যখন ক্যালসিয়াম আর ফসফেট আর রিচেস দেয়ার a critical ratio, then the calcium and the phosphate are deposited in the bone matrix and the forms a bone. বুঝা গেল? So and these are from the osteoblast form from the mesenchymal cell of our body. বুঝা গেল? So this is the osteoblast. Next the osteocyte. Osteocyte হচ্ছে তোর কি না, যখন অস্টিওব্লাস্টটা ম্যাচিওর হয়ে গেল, মানে যখন বোনটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল, তখন দে কনসলিডেটেড অ্যান্ড ফর্ম দ্য অস্টিওসাইট। অস্টিওসাইট সেলগুলো কি হয় না, এরকম দেখতে হয়, যেটা স্টার শেপেড, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ লং ট্রাবেকিউলি। এই ট্রাবেকিউলিগুলো দে রিচেস দ্য ডিপ অফ দ্য বোন, দ্যাট ইজ কল দ্য অস্টিওসাইট। নেক্সট হচ্ছে তোর অস্টিওক্লাস্ট। অস্টিওক্লাস্ট হচ্ছে অস্টিওব্লাস্টের উল্টো। এটা কি করে, এইখানে ও একটা এমন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে, সেপারেট এন্টিটি, ইট রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিজলিউশন অফ দ্য বোন, মানে বোনটা ডিজলভ হয়ে যায়। সো অস্টিওক্লাস্ট ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য তোর ডিজলভ অফ দ্য বোন, বোনটাকে ডিজলভ করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট সেল ইজ দ্য ফাইব্রোব্লাস্ট। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ফোর্থ সেল ইন দ্য বোনস অ্যান্ড দে ফর্ম দ্য বোনস। ওকে, এবারে কি হচ্ছে তোর, নেক্সট কাম দ্য ফসফেট মেটাবলিজম। ফসফেট কি করছে না, ফসফেট হোয়াট phosphate required in the body, it also a source of minerals in the body. বল সব থেকে বড় পেট কোথায় লাগে বডিতে, কোন জায়গায় লাগে বল? এটিপি, এডিপি এভরিওয়্যার, তাই না? তো ফসফেট আর রিকোয়ার্স ইন দ্য আওয়ার বডি। এবারে হচ্ছে তোর কি হচ্ছে তোর সো এবং ফসফেট উই টেকেন, ইট ইজ দ্য সোর্স, ফসফেটের হচ্ছে আমাদের ফুড। অ্যান্ড ক্যালসিয়াম কি হয়, ক্যালসিয়ামের একটা তোর ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ হয়। ব্যালেন্স মানে হচ্ছে তোর পজিটিভ ব্যালেন্স আর নেগেটিভ ব্যালেন্স। পজিটিভ ব্যালেন্স কাদের লাগে, in growing child, in lactating mothers, all are require the positive balance. Negative balance কাদের হয়, তুই কোনো পেশেন্টকে যদি তোরা কেউ অর্থোপেডিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে দিবি, কোনো পেশেন্টকে কোনো পায়ে হাতে প্লাস্টার করে দিয়ে কি হয়, তোর রেখে দিবি, দেখবি যখন 1 মাস পর প্লাস্টার করলি পাটা দিবি সরু হয়ে গেছে। সো in immobile patient in on steroid, in on life threatening diseases like cancers, on long term glucocorticoids, all are negative balance in the cases of calcium. But in case of phosphate does not require stored in the body. তাহলে কি করে, যতটাখানি আমরা দরকার বডি নিয়ে নেয়, বাকিটা ইউরিন দিয়ে বার করে দেয়। আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ প্যারাথাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড কি করে, ইট রিঅবজর্ব ক্যালসিয়াম অ্যান্ড এক্সক্রিটেড ফসফেট। বুঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য মেটাবলিজম অফ
phosphate. And you know the calcium and phosphates, they form a critical balance. মানে হচ্ছে কি বলবো, ক্যালসিয়াম ইন্টু ফসফেট ইকুয়াল টু মানে একটা কনস্ট্যান্ট, বোঝা গেল? তার মানে কি হচ্ছে, যদি কখনো বডিতে ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় ফসফেট কমে যাবে, আর যদি কখনো ফসফেট বেড়ে যায় ক্যালসিয়াম কমে যাবে। সো ক্যালসিয়াম ইন্টু ফসফেট ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন আওয়ার বডি। তাহলে ক্যালসিয়াম ফসফেটের যে আমাদের রেশিও আমাদের বডিতে কনস্ট্যান্ট। যদি কখনো ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় তাহলে ফসফেট কমে যাবে, যদি কখনো ফসফেট কমে যায় তাহলে ক্যালসিয়াম বেড়ে যাবে। সো দে আর দ্য ফিক্সড, বোঝা গেল? So this is in short the calcium and phosphate metabolism. বোঝা গেল? পরীক্ষায় ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম প্রশ্ন আসতে পারে, ফসফেট হয়তো আসবে না, ক্যালসিয়ামটা কিন্তু পড়তে হবে। নেক্সট কাম দ্য প্যারাথাইরয়েড হরমোন। ঠিক আছে, প্যারাথাইরয়েড হরমোন কোথা থেকে সিক্রেশন হয়? ইন আর parathyroid gland. Parathyroid gland, how many gland is there parathyroid? It is 4 in number. Where it situated? It's situated in the back of the thyroid. Thyroid এর যেখানে থাকে ফ্রন্টে আর ব্যাকে থাকে প্যারাথাইরয়েড। So it is very common practice for a newcomer surgeon, না? Newcomer surgeon, তাই না? So newcomer surgeon to dissected your parathyroid gland during the operation of total thyroidectomy. তো থাইরয়েডে কোনো টিউমার হলো এবং সেটা থাইরয়েডটাকে রিমুভ করতে হবে। থাইরয়েড আর প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এত কাছাকাছি থাকে এবং দে আর লুক ভেরি সিমিলার, যে অফেন কি করে যারা নিউ কামার সার্জেন তারা থাইরয়েড অপারেশন করার সময় কি করে, অ্যাক্সিডেন্টালি দে রিমুভ দ্য প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড অলসো। সো দিস ইজ আ ভেরি কমন প্র্যাকটিস। সো প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ইট ইজ দ্যার ইজ দ্য টু সেল, একটা হচ্ছে oxyntic cell and the acidophilic cell. And the oxyntic cell, it is the main source of the your thyroid hormone. Okay, ও কি করে, they have a receptors কি করে, these receptors sense the with touch of the ECF, মানে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের সঙ্গে টাচে থাকে। তো ও কি করে, they sense the calcium in the ECF. When the ECF calcium concentration in the ECF is increased, it sense the calcium is increases in the body, not require calcium right now, so they just suppress the secretion of parathyroid hormone. Opposite occur when the ECF concentration of calcium is low. This receptor sense the calcium in the body is low and they secreted the parathyroid hormone. This parathyroid hormone act on kidney and they increase the calcium reabsorption from the distal convoluted tubules. বোঝা গেল? How calcium is, how the parathyroid hormones are regulated regarding to the calcium concentration in the body. বোঝা গেল? Now the parathyroid hormone are secreted by this cell, they are in the inactive form, like pre-pro the parathyroid hormone. After pre-pro they release, there is the discharge of some amino acid structure from pre-pro the parathyroid and they produce the pro-parathyroid hormones. This pro-parathyroid hormone enters into the Golgi body, they again modify and ultimately the parathyroid hormone are released. So they are released in the inactive form
certain amino acids are removed from the pro-parathyroids and after entering into the Golgi body again modified and the ultimate the parathyroid hormone is released. Okay, and तो parathyroid hormone तो action तो बोली दीजिए. After the action is over, then the parathyroid are excreted in the our urine and feces, so they are concentrated or regulated in that way. बुझा गया? Now regarding the parathyroid hormone are now comes to the diseases like তাহলে প্যারাথাইরয়েড হরমোন আমি বললাম যে সিক্রেশন রেগুলেট হচ্ছে, তার মানে দ্যাট ইজ এ টু সিনারিও ক্যান অকার, দ্যাট ইজ দ্য হাইপো অ্যান্ড হাইপার, তাই না? তো দ্যাট ইজ কল দ্য হাইপো প্যারাথাইরয়েড. হাইপো মানে কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ তোর ডিক্রিজ সিক্রেশন অফ তোর যে প্যারাথাইরয়েডস. তাহলে ডিক্রিজ সিক্রেশন অফ প্যারাথাইরয়েড হলে কি হবে, দ্যাট ইজ এ ডিক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ তোর ক্যালসিয়াম ইন দ্য বডি, and if the calcium are decreased in a certain amount, that produce the tetany, and tetany is a life threatening condition. ওই যে বললাম যে তাদের তোর থাইরয়েড অপারেশন করতে গিয়ে প্যারাথাইরয়েডটাও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, দে কল দ্য tetany. বুঝা গেল? Another scenario occurs where the thyroid hormone parathyroid hormone secretion is normal, but there is a problem in the receptor level. সেখানে কি হচ্ছে, সো তোর প্যারাথাইরয়েড হরমোন বেরোচ্ছে কিন্তু ইউ নট গেট দ্য ডিজায়ার level of parathyroids in our body. That is the scenario called pseudo hypoparathyroidism. So two scenarios occur, that is the tetany and hypoparathyroidism. There is a secretion, there is a tumor in the parathyroid gland. So this tumor secreted the excess amount of parathyroid in the body. তাহলে কি হবে, there is a increased amount of calcium in the body, তাই তো? এবারে ক্যালসিয়াম তো ডিপেন্ডস করে কি করে, ইন দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য ব্লাড. তাহলে দে ইনক্রিজ দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য ব্লাড. ভিসকোসিটি ব্লাড হলে কি হবে, তোর দ্যার ইজ এ ব্লাডিং অফ ভিশনস, দ্যার ইজ এ হেডেক, দ্যার ইজ এ ক্লামজিনেস ইন দ্য বডি, দ্যাট ইজ কল দ্য হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম. নেক্সট কি হবে, ইন দ্য কিডনি, the increased amount of reabsorption of calcium in the body. তাহলে কি হবে, আমাদের বডিতে ক্যালসিয়াম তো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু প্যারাথাইরয়েড কি করছে, ডিস্টাল ডিসিটিতে গিয়ে ওই যে আমাদের বডিতে যে ক্যালসিয়াম যেগুলো আছে সেগুলোকে এক্সক্রিশন হতে তোর বাধা দিচ্ছে. বডিতে ক্যালসিয়াম বেড়েছে কিন্তু এক্সক্রিশন হতে বাধা দিচ্ছে. তাহলে কি হবে, দিস ক্যালসিয়াম আর ডিপোজিটেড ইন দ্য কিডনি অ্যান্ড ফ্রম দ্য কিডনি স্টোন ফর্মেশন হবে. বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য এফেক্ট অফ হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম. হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম কমন কম্পেয়ার উইথ দ্য হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম. সেম উইথ দ্য thyroid. Hypothyroidism is common, but hyperthyroidism is uncommon. Same thyroid, parathyroid is the same because they are ভাই তাই না, পাশাপাশি থাকে, তো দুজনের প্রপার্টি সেম. তো টিটেনিতে কি হবে, টিটেনিতে তোর টিটেনি দেখবি
ক্যালসিয়াম কি বললাম তোমাদের নার্ভ মাসেল পড়ানো হয়েছে তো, নার্ভ মাসেল অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কি হয় দেখেছিস তো, এই প্রথম কি হয় বিকজ অফ সোডিয়াম, তাই না, উঠছে, তারপর এই নেমে এই, এটা পটাশিয়াম, এটা ক্যালসিয়াম, তাই তো। ক্যালসিয়াম যখন তোর বডিতে কমে যাবে তাহলে কি হবে, আমাদের যে থ্রেশহোল্ড অফ স্টিমুলাস সেটা তোর কমে যাবে বডিতে। তাহলে কি হবে, ডিয়ারি যে তুই ধর এখানে ট্যাপ করলি, কোনো মাসেলকে ট্যাপ করলি, আমাদের কিছু হয় এমনি যে ট্যাপ করলাম কিছু হলো, কিছু হলো না। বাট ইন কেস অফ টিটেনি ইফ ইউ ট্যাপ আ মাসেল and they start contracting, okay, because there is a threshold of stimulus, it is so much lower that এই আমাদের threshold অনেক উঁচুতে ট্যাপ করছি কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু টিটি পেশেন্টকে কী হবে, ট্যাপিং কর এখানে, দ্যাট ইজ অলসো এক্সাম্পল অফ ইয়োর ওই যে প্রেসার মাপার মেশিনটা, ওইখানে তুই কাপটাকে, রোটেটর কাপটাকে জড়িয়ে ধরে যখন তুই অল্প একটু বিপিটাকে তুলে দিবি, তুমি হাতের কাঁপতে শুরু করবে। দিস ইজ দ্য সাইন অফ ইয়োর কার্পোপেডাল স্পাজম। তো দিস ইজ দ্য হলমার্ক অফ টিটেনি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য লাইফ থ্রেটনিং কন্ডিশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সাপ্লিমেন্ট দ্য ক্যালসিয়াম ইমিডিয়েটলি। হ্যাঁ, আর কি হবে, ল্যারিঞ্জিয়াল স্টাইডর হবে, ঘর 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 করে গলায় একটা আওয়াজ হবে। সো দিস ইজ দ্য ফিউ কেসেস অফ টিটেনি। টিটেনি হচ্ছে অ্যাডাল্ট, কাউন্টার পার্টে কি হচ্ছে, কাউন্টার পার্টে হচ্ছে তোর রিকেট, বাচ্চাদের রিকেট। রিকেটে কি হচ্ছে, রিকেটে হচ্ছে তোর দুটো, একটা হচ্ছে তোর ডেফিসিয়েন্সি অফ ক্যালসিয়াম, আর একটা রিকেট হচ্ছে তোর রিসেপ্টর লেভেলে গন্ডগোল, যেগুলো তোর ডেফিসিয়েন্সি অফ ক্যালসিয়াম না, বেসিক্যালি ক্যালসিট্রিয়ল, ভিটামিন ডি। সো ভিটামিন ডি হচ্ছে তোকে ইউ হ্যাভ টু সাপ্লিমেন্ট দ্য ভিটামিন ডি ইন দোজ চাইল্ড ইন কেসেস অফ রিকেট, যেগুলোতে হচ্ছে তোর ভিটামিন ডি গন্ডগোল আছে। কিন্তু যে রিকেটগুলো কি হচ্ছে না, এবং তার সঙ্গে হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট সান এক্সপোজার, তাই না। তুই দেখবি এখন আমাদের যদি এই ঘরে যারা আছে প্রত্যেকের যদি ভিটামিন ডি3 টেস্ট করা হয়, প্রত্যেকেরই কম আসবে। কারণ কেন, আর রোদে বেরোই না, আর রোদে যখন বেরোই কী করি না, ফুলাতা জামা, মাথায় টুপি। সো দেয়ার ইজ এ লেস এক্সপোজড অফ সান ইন দ্য বডি। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলিতে কী হয়, তারা টাকা পয়সা খরচা করে আমাদের দেশে আসে টু গেট দ্য সান এক্সপোজার, তাই না। আমাদের দেশে তো সেইভাবে সবসময় কোল্ড ওয়েদার, তো যে বাচ্চাগুলো ভিটামিন ডি3 কম, তাকে তুই ভিটামিন ডি3 ম্যানেজ করতে পারবি। কিন্তু দেয়ার ইজ এ ফিউ রিকেটস, দেয়ার ইজ এ প্রবলেম ইন দ্য রিসেপ্টার লেভেল। তাদের শরীরে ভিটামিন ডি3 অ্যাডিকুয়েট আছে, কিন্তু রিসেপ্টার লেভেলে গণ্ডগোলের জন্য সেই ভিটামিন ডি3গুলো কাজ করতে পারছে না। অ্যান্ড দোজ চাইল্ড আর ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। এই বাচ্চাগুলোকে তুই ট্রিট করতে হবে, বিকজ ইন দ্য সেলুলার লেভেল হাউ ক্যান ইউ ট্রিট, যদি ক্যালসিয়াম দিয়ে ট্রিট করতে, অলরেডি তার বডিতে ক্যালসিয়াম বেশি আছে, এক্সেস ক্যালসিয়াম দিবি, সেই ক্যালসিয়ামগুলোকে কিডনিতে তো জমা হয়ে গিয়ে কিডনি স্টোন করে দেবে। সো দে আর ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। রিকেটে কি হবে, বিকজ অফ দ্য গ্রোথ হরমোন, তুই জানিস যে ডিউরিং দ্য চাইল্ড বার্থ কী হয়, আমাদের বাচ্চাদের কী হয়, চাইল্ড বার্থের সময় দে ফর্ম আ কার্টিলেজ, নট আ বোনস, জানিস তো। দিস কার্টিলেজ আফটার proliferation and deposition of calcium day by day, ultimate when it reach to a adult stage, they form a permanent bone, তাই না। বাচ্চাদের কি হয়, হাতগুলো কি হয় তোর দে আর ভেরি ফ্র্যাজাইল না বাচ্চাদের হাত পাগুলো, বিকজ দে আর কার্টিলেজ, বোন ডিপোজিশন কমপ্লিট হয়নি। তো বোন ডিপোজিশন হতে হতে অ্যাডাল্ট লাইফ দে ফর্ম আ তোর ম্যাচিওর বোনস। তাহলে
তোর ইন দ্য রিকেটে কি হবে, বিকজ অফ দেয়ার অ্যাকশন অফ গ্রোথ হরমোন দ্য বোনস আর ইনক্রিজ ইন লেন্থ, but as ricket there is a less amount of vitamin D3 in the body. This vitamin D3 required for the kidney gut to increase the calcium absorption. তাহলে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হচ্ছে না, লেন্থে বাড়ছে কিন্তু ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হচ্ছে না। তাহলে কি হচ্ছে, দে বোনস আর বিকাম ভেরি ফ্র্যাজাইল। তাহলে আমার এই হাইটটা বেড়ে গেল আর পায়ের এই পোর্শনের হাড়গুলো আমার নরম হয়ে গেল, তাহলে কি হবে, দ্যার ইজ এ তোর লক নি হবে, মানে নিটা লকড, আর তার সঙ্গে পায়ের এই স্ট্রাকচার থেকে নিচ পর্যন্ত কি হবে, দ্যার ইজ এ বোয়িং অফ দ্য লেগ। পাটা তুই দেখবি তোরা যখন ওয়ার্ডে যাবি, সিভিয়ার আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট দেখবি, তাদের কি হয়, পাগুলো দ্যার ইজ এ বোয়িং অফ দ্য লেগ, পাটা এরকম। So this is the picture of a ricket in the child. ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওটা বললাম যে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে। নেক্সট দ্য টু ওয়ান ইজ দ্য অস্টিওম্যালেসিয়া অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্য অস্টিওপোরোসিস। অস্টিওম্যালেসিয়া কি হবে, অস্টিওম্যালেসিয়া there is a increased amount of alkaline phosphatase in the body, and this alkaline phosphatase it activated the osteoclast, and this osteoclastic কাজ কি বলেছিলাম, বোন ডিজলভ, বোনটা ডিজলভ করে নেবে। তো দে the bones that is formed they are soft, not hard. And second thing is the osteomalacia, as there is a imbalance between the bones remodeling মানে কি বলতো, রিমডেলিং মানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, অস্টিওক্লাস্ট দুটোই একসঙ্গে কাজ করছে। মনে কর ধর একটা বাচ্চা ছেলের হাত ভেঙে গেল, ঠিক আছে, দেখবি হাত ভেঙে গেলে হাতটা ধর ব্যাকা হয়ে গেল, তো আমরা কি বলি যে ওই হাতটা যদি ব্যাকা থাকেও কোনো চিন্তা নেই, ওটা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে, বিকজ আপ টু 18 years দিস রিমডেলিং প্রসেস আর ভেরি ফাস্ট। তো কি হচ্ছে, এক জায়গা থেকে বোন তোর তৈরি হচ্ছে, এক জায়গা থেকে বোন ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ডিজলভ অ্যান্ড ফর্মেশন ইজ ভ্যারি ফ্রম সাইড টু সাইড, মানে হচ্ছে দ্য স্ট্রাকচার হুইথ রিকোয়ার দ্য স্ট্রেসফুল কন্ডিশন or repeated contraction that are happen very fast on those structure। মানে যদি আমার হাত ভাঙে আর পা ভাঙে তাহলে সেই রিমডেলিংগুলো ফাস্ট হবে, কারণ বিকজ দ্যাট ইজ এ রিপিটেড তোর কি বলবো শিয়ার স্ট্রেস। আমি দৌড়ুচ্ছি, আমি ধর কোনো জিনিস তুলছি, তো দ্যাট ইজ এ কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস অন আওয়ার লিম্বস, হাত পায়ের লিম্বসগুলো, সো দে আর ইন দ্য শিয়ার স্ট্রেস। তাহলে আমি যদি কোনো ধর কিছু পা দিয়ে ধর আমি এখন 5 কিলোমিটার দৌড়ে গেলাম, দৌড়াতে পারবো না ডিফারেন্ট ইস্যু, কিন্তু 5 কিলোমিটার দৌড়ে গেলাম, তাহলে কি হবে, তাহলে আমার পায়ের বোনসগুলো আন্ডার স্ট্রেস। তো দিস স্ট্রেস কি করবে, ইট অ্যাক্টিভেট দ্য অস্টিওক্লাস্ট অ্যান্ড দে ডিজলভ দ্য বোনস ফ্রম আওয়ার লং বোনস। আবার যখন আমি রেস্টিং ফেজে থাকলাম তখন কি করলো, osteoblast they are taking the upper hand and they again a deposition in the calcium of those stress structure where the earlier the bones are dissolved, বুঝতে পারলি। সো সেজন্য কি হয়, তোর কম বয়সী যাদের আছে হাত পা ভেঙে গেলে যদি তাদের তো ইউনাইটেডও থাকে, তাদের যদি বলা হয় যে 1 বছর বা 2 বছর দেখতে দে বিকাম লিনিয়ার স্ট্রাকচার, বিকজ তারা সবসময় কাজ করছে হাত পা। এবার হাত পা কাজ করার জন্য কি হচ্ছে, দে আর আন্ডার স্ট্রেস,
ডিজলভ হচ্ছে, জমা হচ্ছে, জমা হচ্ছে, অ্যান্ড দেন দে ফর্ম দ্যাট তোর ইউনাইটেড স্ট্রাকচার টু আর লিনিয়ার স্ট্রাকচার। অস্টিওম্যালাসিয়াতে কি হয়, তোর অস্টিওক্লাস্টের অ্যাক্টিভিটির জন্য ডিজলভটা হচ্ছে, বাট দের ইজ এ হ্যাম্পার অফ অস্টিওব্লাস্ট। তাহলে কি হচ্ছে না, অস্টিওব্লাস্ট আর অস্টিওক্লাস্টের জন্য ডিজলভটা বেশি হচ্ছে, বোনস আর ফ্রাজাইল, বাট ডিফেক্টিভ অস্টিওব্লাস্টের জন্য বোন ডিপোজিশনটা কিন্তু যেখান থেকে তোর বোনটা অ্যাবজর্ব হলো সেইখানে কিন্তু ক্যালসিয়ামটা জমা হচ্ছে না, বুঝতে পারলি? সো দে ফর্ম আ ম্যাল ইউনাইটেড বোন। প্রবলেম কোথায় হচ্ছে? প্রবলেম হচ্ছে ইন দ্য মাদার। অস্টিওম্যালাসিয়ার মোস্ট দুটো ভাইটাল জায়গা যেখান থেকে তোর ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হয়, দিস ইজ দ্য পেলভিস অ্যান্ড আওয়ার তোর লাম্বার ভার্টিব্রা। দিস ইজ দ্য টু সাইডস ওয়ার দ্য ম্যাক্সিমাম অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি অকার্স। তাহলে পেলভিস থেকে আর এখান থেকে হলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ প্রবলেম অর malformation of the pelvis, and it is the problematic for the mother because এখন তো ধর সবারই সিজার, আগে তো সেটা হতো না, আগে নর্মাল ডেলিভারি হতো। তো এখন যদি ম্যালফর্ম পেলভিস হয় তাহলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ বাচ্চার তোর দেয়ার ইজ এ হেডটা ওই পেলভিসে আটকে যাবে, কারণ যখন বাচ্চা বেরোয় তখন কি হয়, পেলভিক র্যামাইগুলো দে আর ডাইভার্স টু রিলিজ দ্য বেবি, সো সেখানে প্রবলেম হবে। সো দেয়ার ইজ এ ফর্ম দেয়ার ইজ কল্ড দ্য তোর অবস্ট্রাকটিভ লেবার, বাচ্চাটা ভিতরে আটকে যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অস্টিওম্যালাসিয়া। অ্যান্ড অস্টিওম্যালাসিয়া তোর ইনভেস্টিগেশন করবি কী করে, বাই দ্য অ্যালকালাইন ফসফেটেজ লেভেল। অ্যালকালাইন ফসফেটেজ দু জায়গায় পাওয়া যায়, ইন দ্য লিভার্স, ইন দ্য বোনস। তোরা দেখবি যখন এলএফটি করবি অনেকে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি থাকে, তো অ্যালকালাইন ফসফেটেজ যদি বেশি থাকে, যদি লিভারে কোনো সমস্যা না থাকে তখন তোকে কিন্তু বোনসের লাইনে ভাবতে হবে যে না, এর বোনসেও কিছু গণ্ডগোল থাকতে পারে। তো তোমাকে তখন পেলভিস বা কোমর এলএস স্পাইনার এক্সরে করে দেখতে হবে যে ওই জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বুঝা গেল? সো নেক্সট হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস। অস্টিওপোরোসিস মানে হচ্ছে, অস্টিওপোরোসিস ইট ইজ, পোরোসিস মানে কি হচ্ছে, আমাদের বোনস হচ্ছে তোর সলিড স্ট্রাকচার। পোরোসিস মানে কি হচ্ছে, অস্টিওপোরোটিক বোনে দেখবি পোর্স থাকে, মানে ছোটো 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 ফুটো থাকে। ফ্রম দিস নোমেনক্লেচার অস্টিওপোরোসিস কামস। পোরোসিস মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ পোর্স ইন দ্য বোন, বাট নর্মাল বোনস তোরা দেখবি যখন অ্যানাটমিতে যাবি, নর্মাল বোনসে কোনো পোর্স থাকে? লং বোনসে কোনো পোর্স দেখেছিস? দেখিস নি। অস্টিওপোরোসিসে মানে হচ্ছে সেখানে পোর্স থাকবে, ছোটো 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 ফুটো থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য পোর্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য নেম অস্টিওপোরোসিস কাম ফ্রম দিস পোর্স, দ্যাট ইজ কল্ড অস্টিওপোরোসিস। অস্টিওপোরোসিস মে বি তোর কনজেনিটাল, রেয়ার, অ্যান্ড অলসো ইন দ্য অ্যাডাল্ট, বিকজ in adult women there is they are prevented osteoporosis by the hormone of estrogen and progesterone, but after menopause as this hormones function is over, they are as equal as men for their bone functions, or rather than osteoporosis. So that is the, so এখানে কি করতে হয় তোকে, এখানে তোর অস্টিওপোরোসিস পেশেন্ট কি নিয়ে দেখাতে আসবে, যে বোন পেন নিয়ে দেখাতে আসবে, ঠিক আছে? এক্সরে করলি, এক্সরে করে দেখলি যে বোনসটা তুই এক্সরে করেছিস সেখানে কোনো সাদার কোনো ব্যাপার নেই, সব মানে কালো হয়ে আছে, মানে বোনস হলে কি হবে, এক্সরে করলে সাদা দেখাবে, দেখবি মানে মানে প্রায় নেই, শুধু স্ট্রাকচারগুলো আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ পোর্স দাগ আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অস্টিওপোরোসিস। অলসো অ্যাডভান্স কি করা হয় এখন, তো টি স্কোর বলে একটা স্কোর হয়, টি স্কোর দেখা হয় অস্টিওপোরোসিসের সময়, সেগুলো অনেক এখন তোর যারা অর্থোপেডিক্স ডাক্তার তাদের সব চেম্বারের বাইরে ওই টি স্কোরিং করা থাকে। এবারে
তো ট্রিটমেন্ট কি আছে? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অস্টিওপোরোসিস। So this is in short the calcium. Frequent asked question in your examination. Two things you have to remember of your final examination. Okay. So thank you. Okay. So today's topic is popliteal fossa. Okay. Next. Silence everyone. So popliteal fossa, it is also known as knee pit. It is lying back on the back of the knee. Okay, see this diamond shaped depression on the back of the knee is known as the popliteal fossa. It is a diamond shaped shallow depression here back on the back of the knee, and it is located behind the knee joint, corresponds to the cubital fossa of the forearm. Okay, in the forearm, in the front of the forearm, front of the elbow joint, you have seen cubital fossa like this. In the lower limb, you will see the popliteal fossa. Okay, you have to see this in your dissection also. Okay, popliteal fossa. So it becomes prominent in the semi-flexed knee position. Next. Previous one. Okay, so what are the boundaries of the popliteal fossa? It is a diamond shaped space, so it has four boundaries. This is superomedial boundary. Okay, superomedial boundary is formed by the semitendinosus and semimembranosus hamstring group of muscles, and superolateral boundary by the biceps femoris, that is also one hamstring muscle. And inferomedially, there is medial head of gastrocnemius. Here is the medial head of gastrocnemius. And inferolaterally, why are you talking? Those who don't want to do the class, get out from here. Okay, so inferomedial boundary, it is formed by the medial head of gastrocnemius, and inferolateral boundary is formed by the lateral head of gastrocnemius, and one small muscle is present here, that is known as plantaris. Okay, in some patients plantaris may be absent, and it does not cause any clinical symptoms. Okay, next. Now roof. So those are four boundaries of the popliteal fossa, and it also has a roof and a floor. Okay. So roof is formed by it is the posterior most or superficial wall. It is formed by the skin and superficial fossa. Superficial fossa contains these things. Small saphenous vein, see here, this diamond shaped outline is the outline of the popliteal fossa. Here is the vein, small saphenous vein going to drain into the popliteal vein here. So in the superficial fossa lies the small saphenous vein and three cutaneous nerves. What are the cutaneous nerves? Branches of terminal part of posterior cutaneous nerve of thigh. Here, this one is the posterior cutaneous nerve of the thigh. Others are the posterior division of medial cutaneous nerve of the thigh. Here, this one is the posterior division of medial cutaneous nerve of the thigh, and peroneal or sural communicating nerve. Here is the sural communicating nerve. And deep to the superficial fossa will lie the deep fossa. This fossa protects the underlying structures. Okay. Next. Now we have discussed the roof. Now we will discuss the floor of the popliteal fossa. Floor of the popliteal fossa, it is formed from above downward by popliteal surface of the femur. See here, here lies the popliteal fossa,
This is the lower end of femur, patella. This is tibia. Okay. So floor is formed by popliteal surface of the femur, capsule of the knee joint. This green line is the capsule of the knee joint, and oblique popliteal ligament. It is also lies over here on the posterior aspect of this capsule, and fossa covering the popliteus muscle. Here, this muscle is the popliteus muscle, and the green line over this muscle is the fossa covering this popliteal muscle. So all these structures are forming the floor of the popliteal fossa. Okay, understood? Next. So those structures have been shown. Okay, this is view from the posterior aspect. Here, this one is the oblique popliteal ligament. This green one is the capsule of the knee joint, and this is popliteal muscle, attachment of the popliteal muscle and the fossa covering the popliteus muscle. And posterior aspect or popliteal surface of the femur. All these are forming the floor of the popliteal fossa. Okay. Here also you can see. This is fossa covering the popliteus muscle. This is popliteus muscle. Here is the oblique popliteal ligament. Okay, and this is the popliteal surface of femur. And on the deeper plane, you can see the capsule of the knee joint. So all these structures are together forming the floor of the popliteal fossa. Okay. Next, so these are the boundaries. Superomedial by semitendinosus, semimembranosus, superolateral by biceps femoris, inferomedial by medial head of gastrocnemius, and inferolateral by lateral head of gastrocnemius. Roof is formed by the skin, superficial fossa, branches of posterior cutaneous nerve of thigh and medial cutaneous nerve of thigh, peroneal branch and sural communicating nerve. Okay. Peroneal communicating nerve means the sural communicating nerve, and deep fossa. All these are forming the roof. And floor is formed by the popliteal surface of femur, capsule of the knee joint, oblique popliteal ligament, and popliteus muscle. Okay. So these are the boundaries. Boundaries are very important for popliteal fossa. Next. Popliteal fossa can come as a long question. Oh, okay, and the structures can be given in your OSPI and related questions may be asked. Okay. So, what are the contents of the popliteal fossa? Contents are popliteal artery and its vessels, nerves, lymph nodes, and other structures. So, vessels are including the popliteal artery and its branches, popliteal vein and its tributaries. See here, this red one is the artery, blue one is the vein, and yellow one is the nerve. Nerve this longitudinally going downward. This one is the tibial nerve, and the nerve going laterally. That one is the common peroneal nerve. These two are terminal branches of the sciatic nerve. So nerves are tibial nerve and its branches, common peroneal nerve and its branches. Lymph nodes are the popliteal lymph nodes and popliteal pad of fat, and other structures are terminal part of the posterior cutaneous nerve of the thigh, descending genicular branch of obturator nerve, and terminal part of short saphenous vein. These are other structures included within the popliteal fossa. Okay, contents are very frequently asked, very important. Okay, next. So vessels are the popliteal artery and vein, nerves, two nerves, tibial nerve, common peroneal nerve, and other structures include lymph nodes and popliteal pad of fat. Okay. So these are the contents of popliteal fossa. Next. Now here relations between the nerve, artery, tibial nerve, popliteal artery and popliteal vein. The relation of these three structures is very important. The nerve is crossing, nerve and vein is crossing the artery from its lateral aspect to medial aspect. In the upper part, the nerve is most lateral, then comes the vein, and medial most is artery. Okay. In the middle part of the fossa, it superficial to deep. Nerve is superficial most, then deep to it lies the vein, and then deep most is the artery. See, this is the cross section. And in the lower part of the fossa,
the position is changing. Nerve is most medial, then comes the vein, and then the artery, most lateral. Okay. So there is a crossing. The nerve and vein is crossing the artery from lateral to medial side. Okay. So that has been written. So relations of popliteal artery, popliteal vein and tibial nerve. The popliteal artery is crossed superficially, that is posteriorly, by the popliteal vein and by the tibial nerve from lateral to medial side. Hence the relations are in the upper part of popliteal fossa from medial to lateral is artery, vein and nerve here, AVN. And in the middle part of the fossa from superficial to deep is the nerve, vein and artery. Okay, from superficial to deep here. Who is talking? Continuously talking in the class. If you don't want to do the class, please leave. Don't disturb in the class. In the lower part of fossa from medial to lateral is the nerve, vein and artery. Common peroneal nerve runs obliquely from superior angle to the lateral angle. See here, this one is the common peroneal nerve. It runs from superior angle to the lateral angle of the fossa obliquely and along the medial border of the biceps femoris muscle that was forming the superolateral boundary of the fossa. Okay. Next we will discuss the contents in details. Okay, mainly the popliteal artery, vein and the two nerves that we will discuss. So popliteal artery, it is the main artery located in the popliteal fossa, this one. Where it begins, it is continuation of the femoral artery and begins at the adductor hiatus, that is opening in the adductor magnus muscle. There are 5 openings in the adductor magnus muscle. Upper 4 openings are for the perforating branches of the profunda femoris and fourth one it is crossed by the profunda femoris itself. Okay, and fifth opening is for the femoral artery. Femoral artery passes through the fifth opening and it continues downward as the popliteal artery. Okay, and enters into popliteal fossa. So here the popliteal artery begins as the continuation of femoral artery. Now how it terminates? It divides into 2 terminal branches. Here you can see it divides into 2 terminal branches, anterior and posterior tibial arteries at the lower border of popliteus muscle. You have seen the popliteus muscle is lying like this obliquely. So at the lower margin of the popliteus muscle the division is occurring. This level is important, asked in your viva. Okay, where the popliteal what is the termination or where the popliteal artery is dividing. Okay, level of division. Next, previous one, target পরে হয়ে যাচ্ছে এগুলো সব আগের গুলো আগে নিয়ে যাও মানে আরো মানে প্রিভিয়াস ওয়ান আগের যাও মানে তুমি পরে নিয়ে চলে যাচ্ছ শেষ হয়ে গেল তো হ্যাঁ এখানে দাদা ঠিক আছে Okay, so the relations of popliteal artery, anterior relation or deeper relation. Artery runs on the floor of the popliteal fossa which is formed from above downward by the popliteal surface of femur, back of the knee joint and fossa covering the popliteus. These are lying deep to the artery, and posterior or superficial to the artery lies the ski superficial fossa and popliteal fossa. That means fossa covering the popliteus muscle, and popliteal vein and tibial nerve. These are also lying superficial to the artery and cross the middle part of the artery. Okay, next. Now medial relation, semimembranosus in the upper part, here in this part semimembranosus, tibial nerve
and popliteal vein and medial head of gastrocnemius in the lower part. In this region, tibial nerve, popliteal vein and medial head of gastrocnemius. Lateral relation, biceps femoris, popliteal vein and tibial nerve in the upper part. Here will be the biceps femoris, tibial nerve and popliteal vein, and plantaris and lateral head of gastrocnemius in the lower part. So these are the relations of the popliteal artery. Next, now what are the branches? Branches are cutaneous branches, muscular branches and 5 genicular or articular branches. Genicular branches has been shown, you can see here, superior medial genicular, lateral medial genicular, lateral superior genicular, here is the medial inferior genicular and here is the lateral inferior genicular, okay, and this is middle genicular. These are the 5 branches, genicular branches, okay, supplying the knee joint, okay, and takes part in formation of the genicular anastomosis. In the superior extremity you have read cubital anastomosis, here there will be the genicular anastomosis, okay. Next, and muscular branches will supply all the muscles around this knee joint, okay. So, middle genicular artery, it pierces the oblique popliteal ligament of the knee and supplies the cruciate ligaments and synovial membrane of the knee joint. And the medial and lateral superior genicular artery winds around the corresponding condyles of femur deep to the hamstring muscles. And medial and lateral inferior genicular arteries, they wind around corresponding tibial condyles deep to the collateral ligaments, and these arteries form the anastomosis around the knee joint, okay. These 5 genicular arteries has been discussed. Next, this is a clinical aspect, okay. Pulse is measured in different places. We have got radial pulse, okay, brachial pulse, femoral pulse. One of them is the popliteal pulse, okay. When no other pulse can be detected, you may detect this popliteal pulse, okay. Popliteal pulse, popliteal artery is difficult to palpate as it lies deep and covered by strong popliteal fossa in the popliteal region. And to palpate the popliteal pulse, you have to flex the knee to relax the popliteal fossa and hamstring muscles and feel the pulsation by pressing deep against the lower part of the femur. Okay. Absence of popliteal pulse indicates compression of the femoral artery. Okay, that's why it is clinically important. See, here is the popliteal artery is being palpated. To see the popliteal pulse, you have to flex the knee like this at a right angle almost, okay, to feel the popliteal artery, and you have to flex it to relax the ligaments and the fossa muscles, okay. Next, now these are also clinical aspects. Popliteal artery hemorrhage, trauma to the popliteal artery mostly due to knee dislocation leads to popliteal artery hemorrhage. In severe road traffic accident, mainly this dislocation occurs, okay. And popliteal artery entrapment syndrome, the popliteal artery runs and variations in the origin of gastrocnemius muscle may lead to popliteal artery entrapment syndrome, okay. In between the 2 heads of gastrocnemius, the artery was passing. So, if there is some variation in origin of this muscle, it may lead to popliteal artery entrapment, and it produces intermittent claudication, that is pain due to insufficient blood supply in the leg, okay. Next, next is popliteal artery aneurysm, okay, that is also important clinical aspect. Aneurysm means dilatation of the vessel. See, in this area the popliteal artery is being dilated, it is dilated. Normal dilatation of the popliteal artery is known as popliteal artery aneurysm. Most common of the aneurysm of peripheral vessels, accounting for about 85% of the cases, okay. And another important aneurysm is Berry's aneurysm, that occurs in one vessel of the brain, okay, Berry's aneurysm.
in the circle of Willis of the brain, and this is also important aneurysm, accounting most common at 85% of cases is popliteal artery aneurysm. Presents as a pulsatile midline swelling in the popliteal fossa. This is the presentation. Next is Becker's cyst or popliteal cyst. This is a fluid-filled swelling of synovial bursa that lies deep to the tendon of the knee joint through the fibrous capsule. That means this synovial membrane comes out through a opening in the on the posterior aspect of the knee or near the popliteal region. Okay, so that is known as Becker's cyst or popliteal cyst. Next. Okay, so these are the beginning, termination, relations and branches of the popliteal artery, and here are the clinical integrations. Next, now we will go to the vein, popliteal vein. So vein is formed at the lower border of the popliteus muscle where the artery was ending. Okay, vein is coming from downward. So where the artery was ending, the vein is formed at the lower border of the popliteus by fusion of veiny committantes of the anterior and posterior tibial artery in the lower part of the popliteal fossa. Here it is formed. Now it crosses the popliteal artery along with the nerve superficially. Crossing you have seen. Termination, popliteal vein continues as the femoral vein at the adductor hiatus. So fifth opening of the adductor magnus. Okay. So here the vein continues upward as the femoral vein. Now what are the tributaries? Small saphenous vein drains into the popliteal vein, and the veins corresponding to the branches of popliteal artery in the popliteal fossa that are also tributaries of the popliteal vein, and veiny committantes of anterior and posterior tibial artery that are also draining into popliteal vein. Okay. Next we go to the nerves. First we will discuss two nerves in detail, tibial nerve and common peroneal nerve. Okay. So first the tibial nerve, see this one is tibial nerve, has course of the tibial nerve has been shown. Major nerve that supplies the posterior compartment of the leg, supplying the leg muscles. Root value is ventral primary rami of L4, L5, S1, S2, S3. What is the course? It is the largest terminal branch of the sciatic nerve, runs vertically downward. See here, in the popliteal fossa from its superior to inferior angle, crosses superficially the popliteal vessels from lateral to medial side, and lower down it continues in the posterior compartment of the leg here, in the posterior compartment of the leg. Next. Now what are the branches? Branches are the muscular branches. Tibial nerve supplies these muscles. Medial and lateral head of the gastrocnemius, plantaris, soleus and popliteus. All these muscles are supplied by branch from the tibial nerve. Now cutaneous branch is sural nerve. Sural nerve supplies the skin of the lower half of the back of the leg and the lateral border of the foot till the tip of the little toe. Okay, so this is the supply of the sural nerve. Okay, that is also asked in your viva, where is the cutaneous supply of sural nerve. Now articular branches, it gives articular branches superior medial genicular nerve, middle genicular nerve and inferior medial genicular nerve. These are branches from the tibial nerve. Okay. Next. So this is the beginning larger terminal branch of sciatic nerve, root value L4, L5, S1, S2, S3. Runs vertically downward from superior to inferior angle of popliteal fossa, crosses the artery and vein from lateral to medial superficially, and these are the branches, muscular branches. So gastrocnemius, plantaris, soleus, popliteal, and cutaneous branch is sural nerve, articular branches superior medial, middle genicular, inferior medial genicular nerves. Next is the silence everyone.
কি অসুবিধা হচ্ছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে কিছু? এত কথা কেন বলছিস? Okay, so common peroneal nerve, it is the smaller terminal branch of the sciatic nerve. Root value is dorsal division of ventral rami of L4, L5, S1 and S2. What is the course? This is common peroneal nerve has been shown. It begins at the superior angle of the popliteal fossa under cover of long head of the biceps femoris. Okay. It runs downward and laterally along the medial border of biceps femoris towards the lateral angle of the popliteal fossa and winds around the neck of the fibula and pierces the peroneus longus muscle and finally divides into two branches, superficial and deep peroneal nerves. Okay. Next, these are the branches of the common peroneal nerve. It has cutaneous branches, lateral cutaneous, nerve of the calf, sural communicating nerve, and articular branches. Articular branches are these three nerves: superior lateral genicular, inferior lateral genicular, here superior, inferior lateral genicular, and recurrent genicular nerve. Okay, recurrent genicular nerve. All these are branches of common peroneal nerve. Next. So this is the summarization of common peroneal nerve. Beginning terminal branch of sciatic nerve, smaller terminal branch. Root value is L4, L5, S1, S2. Okay, S3 is not present here. You remember it. Course is runs from superior to lateral angle of popliteal fossa deep to the biceps femoris, winds around the neck of the fibula. And branches are cutaneous branches, lateral cutaneous nerve of calf, and sural communicating branch. Okay, and articular branches is superior lateral, inferior lateral, and recurrent genicular nerves. These are the branches of the common peroneal nerve. Okay, next another content was lymph nodes, popliteal lymph nodes. So lymph nodes are 6 to 7 in number and lie embedded in the popliteal pad of fat. And it is located as follows. One node is present at the junction of short saphenous vein with the popliteal vein. Few nodes lie deep to the popliteal artery and few nodes lie on both sides of the popliteal artery. Area of drainage ki ache? Back and lateral side of the cuff of the leg, sole of the foot and knee joint, and these nodes drain the lymph to the superficial and deep inguinal lymph nodes. And one clinical aspect is popliteal lymphadenopathy. It may occur due to abscess or local infections or melanoma. Okay, this may lead to enlargement of popliteal lymph nodes leading to popliteal lymphadenopathy. Next, see, this is the anastomosis around the knee joint. Okay, see, these are the superior lateral genicular, superior medial genicular, inferior medial genicular, inferior lateral genicular, and here is the circumflex fibular branch of the posterior tibial artery. This is anterior and posterior recurrent branch of anterior tibial artery. Okay, and all these are together, and this is saphenous branch. All these are together forming the anastomosis around the knee joint. Okay, genicular anastomosis. This is not frequently given, but you can read this anastomosis, genicular anastomosis. Next, so these arteries are contributing in genicular anastomosis. Genicular branches, descending genicular branch of femoral artery, superior medial genicular artery, superior lateral genicular artery, inferior medial genicular, inferior lateral genicular artery, and middle genicular artery. And others are the descending branch of lateral circumflex femoral artery. Here, descending branch of lateral circumflex femoral artery. Here is the descending genicular artery of branch from femoral artery. Anterior tibial recurrent, here anterior posterior recurrent branch, anterior tibial recurrent, posterior tibial recurrent artery, branch of anterior tibial artery.
and circumflex fibular artery, which is a branch of posterior tibial artery. Here, this is the circumflex fibular artery branch from the posterior tibial artery. Okay, all these are together forming the genicular anastomosis. Next, okay, that's all. Any queries? Okay, any queries regarding today's topics? Okay, so popliteal fossa may come as a long question. You have to read the boundaries and content. Okay, you have to write if it comes as a long question. Okay, and parts or its contents can be given as a short note like popliteal artery, popliteal vein, and genicular anastomosis can also come as a short note. Okay, and those nerves are also important, tibial nerve and common peroneal nerve. Okay, its beginning, termination, branches, course, all these can be asked in your short note or as a part of the long question. Okay, understood? Okay, any other queries? And popliteal artery aneurysm, the clinical aspect, popliteal artery aneurysm is important. Popliteal pulse, how will you measure? Popliteal pulse you have to measure in your medicine during final year. Okay, all those pulse you have to measure. Radial pulse, brachial pulse, femoral pulse, popliteal pulse, all those. Okay, any queries? Okay, that's all for today. Thank you.